here. As a representative of the private sector, the government can open doors. It is the businesses that must work through them. Intergovernmental commission and forum, such as the one we are having today, creates frameworks. It creates frameworks, agreements, and protocols. And the goodwill, but the actual trade and investment will be done by the companies, by us, private sectors in this room. That is why the business to business, it's very important. So my appeal to my fellow business leaders from Tanzania and Singapore is simple. Use this day well, move beyond exchanging business cards, identify specific partner, specific project, specific transaction, and commit to follow up. The Tanzania Private Sector Federation stands ready to accompany you. We will help to find partners, navigate our institution, and give voice to practical issues that need resolving, so that this forum yield lasting results, not just memories. To our Singapore guests, I say karibuni sana again. You are most welcome. We hope you will leave Dar es Salaam not only with favorable impression of Tanzania investment climate, but with partnership already taking shape. Your Excellencies, let us make this forum the beginning of our new and more ambitious chapter in Tanzania for Tanzania and Singapore economic cooperation. One measured not only in a declaration, but deals and deals delivered. I thank you, Your Excellencies, distinguished members. I wish you a productive and successful business forum. Asanteni sana. Thank you very much, Ms. Angelina Ngalula of the Tanzania Private Sector Federation, for your candid remarks. Excellencies, allow me now to invite Mr. Mark Lee from the Singapore Business Federation also for his remarks. His remarks will be followed by a witnessing of an exchange of MOU between the Singapore Business Federation, Tanzania National Chamber of Commerce, and the Zanzibar National Chamber of Commerce. As he's already here at the podium, let's welcome him with a round of applause. Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, His Excellency, President Taman Shanmugaratnam, Honorable Ministers, distinguished guests, partners, and friends. A very good afternoon, and thank you for the warm welcome extended to our Singapore delegation. It is my honor to address this forum as acting chairman of the Singapore Business Federation. SBF is the apex business chamber of Singapore, representing the interests of our business community across every business sector. And one of our clear priorities is to help our companies find meaningful and durable partnerships in the markets of the future. Africa is firmly one of those markets. Let me be candid about why we are here. The Singapore Business Federation believes in Africa, and we aspire to do considerably more on this continent than we have done to date. We see a continent of young populations, fast-growing cities,
expanding regional markets, and reform-minded governments. And we see Singapore companies with capabilities that match these needs. Our intent is to convert that belief into presence, and presence into long-term partnerships. This mission is a deliberate step in that direction. It accompanies President Tharman Shanmugaratnam's state visit, which signals Singapore's serious intent to deepen engagement with Tanzania and the wider East African community. Over these few days, our focus is twofold. First, here in Tanzania, anchored in Dar es Salaam, and then in Zanzibar, where we will turn to the island's own distinct opportunities. Our role in SBF is to translate political momentum into commercial substance, into trade, investments, and mutual partnerships that endure beyond the headlines of a state visit. Allow me to frame today's discussion around three ideas: access, bridges, and growth. First, access. Tanzania is an increasingly important East African market. Its strategic location along the Indian Ocean, its membership in the East African community, its investment facilitation reforms, and its growing industrial and logistics ecosystem create real openings for partnership. This is my first visit to Tanzania, but over the past few days, I have had the opportunity to experience for myself some of these progress firsthand. Traveling from Dar es Salaam to Morogoro on your standard gauge railway, I was visibly impressed. And speaking with many Tanzanians along the way, I was struck not only by the investment in infrastructure, but by the quality of the people. The conversations were thoughtful, ambitious, and outward-looking, reflecting a workforce that's increasingly connected to regional and global opportunities while remaining confident of Tanzania's future prospects and growth. That combination of infrastructure, connectivity, and human capital gives Singapore businesses confidence that Tanzania's growth story is only beginning. We see strong complementary across ports and logistics, special economic zones, industrial development, urban solutions, sustainability, tourism, and professional services. By the numbers, Singapore has registered 36 investment projects in Tanzania since 1997, valued at over $500 million, generating more than 3,000 jobs. But our bilateral trade is still modest, and that is precisely why this mission matters, to deepen these links and to build the foundation for the next $500 million. Second, bridges. Interest in a market is necessary, but it is not sufficient. Companies entering new markets require trusted local partners, regulatory clarity, bankable project pipelines, and practical pathways to execution. Today's forum allows both sides to move past broad expressions of interest and into the concretes. Where are the priority projects? What capabilities are needed? What partnership models will work? And how do we reduce execution risk? At SBF and through our African Business Group, we see our role as more than convening business events. We are here to help our companies build sustained commercial relationships through partner introductions, market understanding, and the unglamorous work of follow-through long after this room empties. Third, growth. The Singapore companies represented in this room today bring strengths that aligns with Tanzania's next phase of growth. Our delegation of 15 companies is just beginning, and it spans 4 broad areas: industrial, infrastructure and logistics, consumer goods and agri-trading, capital, green, clean tech and investment, and enterprise technology and lifestyle. Among our attendees, Tolaram, with deep African consumer goods experience, Rais integrated industrial platforms in African industrial ecosystems, Pacific International Lines in container shipping, Norman Boy and Sons in spices and agri-commodities with a rich trading history
that reaches back generations alongside capabilities and sustainable logistics, smart city and healthcare solutions, advanced materials, and HR and payroll infrastructure. Equally important, Singapore businesses built for the long term. We invest in local partnerships, in mutual benefit, and the patient work of execution. We are not here to extract value. We are here to build it together with Tanzanian partners. The reform agenda under President Samia Suluhu Hassan's leadership has signaled to the world that Tanzania is open for serious long-term partnership. We at SBF have noticed, and we are here. I look forward to today's discussion, and I hope we will lay the foundation for partnerships that we will look back on in time and say, it was here, it was in this room that it all began. Asante Sana, and I wish everyone a fruitful afternoon ahead. I'll just put this. Once again, can we put our hands together for Mr. Mark Lee from the Singapore Business Forum. Excellencies, allow me now to invite onto the stage the parties that are going to exchange the MOU. These are the Singapore Business Forum. May I request you to stand at the middle of the stage, please, right at the center of the stage. Can I also bring onto the stage the Tanzania National Chamber of Commerce and the Zanzibar National Chamber of Commerce. Excellencies and the MOUs, kindly present the MOUs to all the three. They have already signed. What we are witnessing today, Excellencies, is the exchange between the three. And the MOUs, Your Excellencies, are aiming at strengthening trade, investment, and strategic partnerships between Singapore and Tanzania, both mainland and Zanzibar. Can we all, as we witness the exchange of the MOUs, please put our hands together. Brass band. Thank you very much. You can kindly now take your seats. Thank you very much. Excellencies, the Tanzania-Singapore Business Forum would have not been a great success without support by our sponsors. And allow me at this juncture to thank you, all our sponsors, to making this forum a great success. Can we all please once again put our hands together for all our sponsors? As I now kindly request you, Excellencies, to allow me to invite Honorable Professor Kitila Mkumbo, the Minister, President's Office, Planning and Investment, to come and deliver his remarks. As he comes, ladies and gentlemen, let's welcome him with a round of applause. Karibu. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Tharman Shanmugaratnam, President of the Republic of Singapore, Honorable Ministers, business leaders, and I should recognize Your Excellencies the presence of our regional commissioner who is here, Mr. Chalamila. Thank you very much for joining us. Ladies and gentlemen, Your Excellencies, I would like to thank you very much for gracing us with your presence in this very important forum, and thank you very much for giving us the opportunity to organize it as part of His Excellency, the President of Singapore's state visit to Tanzania. The story of the development trajectory of Singapore is a story that is admired by everybody around the globe. From a tiny and a low-income country with only a GDP per capita of 500 in 1965 to the present
GDP per capita of more than $100,000, and with a significant voice in today's geopolitics. Singapore has become a dependable voice, both now, economically, diplomatically, and politically. We know also that Singapore companies are now some of the major global investors abroad. And I was checking my data lately, investing around the globe around $1.5 trillion, mainly in Asia, of course, with a presence in Africa, currently at around $26 to $32 billion, and 100 Singapore companies in about 40 countries. Here in Tanzania, we know, if you check the book that you have, you will see the Singapore companies which are investing in Tanzania, but I want to mention only two. Rais Morogoro is the largest rice milling factory, not just in Tanzania, not just in East Africa, but the largest in Africa. And we are very proud of this company in Morogoro. But we know for many years, more than 100 years, Norman Boys has been a very important investor in Zanzibar, focusing on spices production, spices plantation and production. So already Singapore is present here. And I believe that the visit by Your Excellency President will take our economic partnership to the next level. As I close, let me highlight the fact that Your Excellency President Tharman, you are visiting our country only a few days after our president visited Russia. And her economic approach is very clear. It is pragmatic. She has instructed us to engage globally, to go around the world and welcome everybody to Tanzania. And going around, not looking for patrons, looking for partners. Go around the world, not looking for aid, but looking for trade and investment opportunities. And your presence here today is part of the implementation of Her Excellency Dr. Samia's economic approach for our development. And lastly, one of the great strategies for a country's development, this economist will tell you, is emulation. That you can emulate the examples of successful countries. And your story of development is traceable, because 1965 is only recently. We can trace where you have come from and draw some of the lessons that we can apply in this country within our context. And your presence here today is surely a very big catalyst for our own development. With those remarks, let me perform the function that I was supposed to perform, which is to welcome you. And I'm going to begin by welcoming you, Your Excellency President Tharman Shanmugaratnam, to come to address this forum, and of course later, followed by Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan. Your Excellency, with great honor, audience, please join me in welcoming His Excellency to address this forum. Asante sana, karibu. Mnavyoandika maombi ya kurejeshewa fedha hizo zimetoka katika mradi wa DI ambazo zilitumika kutengeneza gari la DI kwa gharama kama zilivyoainishwa katika namba hiyo. Inaomba kurejesha fedha hizo ili iweze kuendesha mradi na mradi uweze kuendelea. Basi simple as that. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, distinguished business leaders, ladies and gentlemen. It's a real pleasure to join you today at the Singapore-Tanzania Business Forum. Let me first thank my sister,
President Samia, and our Tanzanian hosts for their warm hospitality. Singapore and Tanzania may appear distant on the map, but we have connections going back centuries. The monsoon winds carried trade, people, ideas, and cultures between the Swahili coast and Asia, and made the Indian Ocean one of the world's earliest arenas of long-distance exchange. Kilwa was among the great ports of the medieval Indian Ocean, and Zanzibar would later rise to prominence. Singapore's own waters, too, have long sat at a meeting point where the sea lanes of the Indian Ocean connect with those of the Pacific. Take the clove, the humble clove, the spice that made Zanzibar famous as the Spice Island. The cloves came from the islands of Southeast Asia, traveled west across the ocean, and took root in East African soil, where they flourished. So we meet today to renew a very old acquaintance and to give it new relevance for our times. We know the international order, especially the international trading order, is not what it used to be. It is more uncertain, and that uncertainty is likely to endure. In such a world, the answer must be to diversify, to build new corridors of opportunity and wider and more resilient supply chains. Tanzania is a country of immense promise, and the turnout today reflects genuine and growing interest in Tanzania and Tanzania's links with Singapore and Asia. You are a young and entrepreneurial population with abundant natural resources, expanding investment opportunities, including in infrastructure, and a strategic location that links regional and global markets. From sectors like agribusiness to tourism, there is real potential for meaningful partnership, combining Tanzania's own advantages with Singapore's experience in building efficient systems, advanced supply chain management, high-value services, and the digital economy. If we can work this complementarity between our two economies well, it can create good jobs, higher capabilities, and inclusive growth. Earlier today, President Suluhu Hassan and I marked several new milestones in our relationship. We signed an avoidance of double taxation agreement, which will lower the cost of doing business and the perceived risks of doing business, and will thereby give investors greater confidence. We signed an MOU on carbon credits collaboration and are working towards a bilateral framework na tukatengeneza pia mfumo wa upili unaosimamia ule mkataba wa Paris wa sita. I also warmly welcome the East African community's intention to pursue a free trade agreement with Singapore and the negotiations that we expect to commence soon. This would be Singapore's first free trade agreement with an African partner and the East African community's first with a non-African partner. It will open new pathways for trade and investment between East Africa and Southeast Asia. So to our businesses here today, I will say, engage with open minds, engage with adventurous minds, explore partnerships that add value to the other side, and turn possibility into prosperity. Thank you very much.
wafuatao. Thank you for taking your seats. Thank you very much. Your Excellency, Tharman Shanmugaratnam, President of the Republic of Singapore, honorable ministers from our two governments, the chairpersons of the Singapore Business Federation and the Tanzanian Private Sector Foundation, captains of industry, excellencies, ladies and gentlemen, karibuni sana Tanzania. Your Excellency, we are honored to host you again in this meeting with your distinguished delegation. Karibu sana. It is my distinct honor to stand before all of you and address this important business forum themed strengthening trade, investment, and strategic partnerships, which brings together members of the business fraternity from both Tanzania and Singapore. Before coming here, me and my dear brother, President Shanmugaratnam, had an opportunity to have candid engagements that culminated in the signing of the agreements and memorandum of understanding for the mutual interests of our countries. In essence, we have committed to expedite implementation of all agreed instruments and take concrete measures to elevate our relations to greater heights. Distinguished guests, today is a great and historic day for Tanzania and Singapore because first, the time in the history of our relation, a president of the Republic of Singapore undertakes a state visit in our country. It so happens that visit takes place this year when we are marking 45 years of our bilateral or diplomatic relations. Since the beginning of our two countries continue to enjoy strong relations built on shared principles and cooperation of mutual trust. Though separated by over 4,000 nautical miles of the Indian Ocean, we are interconnected by a rich history, by commerce, and by people-to-people interaction. For generations, the ocean has served as a bridge carrying our clothes, our spices, and our people to the wider world. And this has been spoken by my brother, His Excellency too. To date, that same ocean continues to serve as a lifeline for our commercial engagements through the ports and maritime logistics. And in this regard, we physically meet today to bridge the distance and write the next chapter of our enduring cordial relationship. It is a known fact that Singapore retains its position as one of the world's finest examples of economic transformation. Its reputation as a hub for remarkable port infrastructure, technological advancement, and foreign direct investment or investment flows, and efficient public administration places it in the legion of the most competitive and highly developed economies in the world. Dear Singaporeans, Tanzania greatly values your experience in industrialization, logistics, urban planning, and investment promotion. In turn, Tanzania offers one of Africa's most stable and fast-growing economies, strategically positioned as the gateway to the East, Central, and Southern Africa, and the African Continental Free Trade Area with a market of over 1.4 billion people. That's a lot. That says a lot. Esteemed guests,
While our diplomatic relations remain strong and cordial, there are considerable untapped potential to further deepen and expand the economic dimension of our partnership. Our bilateral trade tells a story of opportunity, but also of fragility. For instance, our trade grew from $74 million in 2020 to a peak of $299 million in 2023, before contracting sharply back to $74 million in 2024. On the other hand, Tanzania exports to Singapore rose from $43 million in 2020 to $183 million in 2022, only to fall to $16 million in 2024. This volatility tells us that our trade structure are not yet resilient, and we must adopt deliberate measures to address the discrepancies. On investment, since 1997, Singapore has registered 36 na projects in tangu mwaka Tanzania. 97 Singapore imesajili miradi 36 nchini Tanzania yenye thamani ya dola za Kimarekani 535 na kuleta ajira zaidi ya 3,000. Miradi 21 katika hiyo 36 iko katika sekta ya viwanda na inaelekea na kulenga zaidi maliasili na mingine iliyobaki inaelekea zaidi katika maliasili na ujenzi. Kwa hiyo takwimu hizi zinaonyesha uwezo wa uchumi wetu katika hizi nchi mbili. Kwa hakika makampuni ya Singapore kama Olam na Wilmar tayari yameshapata kasi kupitia shughuli kubwa za kilimo, biashara na usindikaji wa chakula katika mnyororo wa thamani wa kahawa, pamba na korosho. Wilmar peke yake ni kampuni iliyoko ndani ya ile Fortune Global 500 Companies yenye mapato ya kila mwaka yanayozidi dola za Kimarekani bilioni 60, na nafikiri Wilmar itaweza kulielezea hili kwa uhalisia. Mabibi na mabwana, Tanzania inapoendelea katika ajenda yake ya ukuaji wa viwanda na azma yetu ya kuwa uchumi wa dola trilioni 1 kulingana na dira ya maendeleo ya 2050, tunaona fursa kubwa katika kuongeza ushirikiano wa kiuchumi katika maeneo ambayo Singapore imeonyesha ubora wa kimataifa na ambapo Tanzania inatoa fursa kubwa za uwekezaji. Lakini kulitimiza hilo, lazima tuhakikisha ya kwamba mazingira ya ndani ya kibiashara yanakuwa mazuri na yanafaa kwa ajili ya uelekeo huo. Na kwa mantiki hiyo, serikali yangu inaendelea kutekeleza mageuzi ya wigo mpana ili kuweza kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji. Na kupitia TISEZA tumekusanya miundo mbalimbali ya uratibu na uwekezaji chini ya pamoja. Kwa sasa ni rahisi kusajili kampuni mtandaoni ndani ya masaa 24 ukilinganisha na wiki kadhaa ambazo ilikuwa inachukua kabla ya mfumo huu kuanza kazi. Mheshimiwa Rais, fursa mbele zetu ni nyingi sana na ni kubwa, na niruhusu niangazie maeneo 5 muhimu ambayo utaalamu wa Singapore na uwezo wa Tanzania vinalingana vyema, na hivyo kuunda uwezekano mkubwa wa ushirikiano wa kina zaidi. Na ninafahamu ya kwamba mmeshasikia hayo maeneo toka kwenye majadiliano ya biashara yaliokuwa yanaendelea, lakini ni bora kusikia toka kwenye kinywa cha mama wa nchi hii. Kwanza, biashara, eneo la bandari, vifaa na njia za biashara ya Hindi. Tanzania ni lango la kimkakati kwa ajili ya nchi 6 zisizo na bandari, na nchi hizo ni Burundi,
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo hii inaenda kutoka Afrika ya Mashariki mpaka Afrika ya Magharibi. Ni soko kubwa sana, lakini pia tunahudumia Malawi, Rwanda, Uganda na Zambia. Bandari ya Dar es Salaam pia inabeba na kushughulikia sehemu kubwa ya biashara hii. Kwa hiyo ushirikiano na watendaji kazi kutoka Singapore itaongeza ufanisi na kuweza kufanikisha Singapore kuweza kuunganisha na Asia kupitia upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam pamoja na ile ya Bagamoyo pamoja na Magwapani Zanzibar. Tanzania inakaribisha ushirikiano katika eneo la usafirishaji, uwanja wa vifaa, huduma za meli na maendeleo ya viwanda yanayounganishwa na bandari. Eneo la pili, kuongeza thamani katika mnyororo wa kilimo na madini. Tunaona fursa kubwa katika kusambaza bidhaa za kilimo kwenye masoko ya Singapore chini ya mkakati wa chakula unaotafuta kubadilisha uagizaji wa chakula na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kufikia usalama endelevu wa chakula. Na katika hili tunaweza tukajifunza kutoka kwenye nchi nyingine za Asia kama Vietnam na Thailand ambazo ziliweka rasmi mkataba wa maelewano juu ya biashara ya mchele na Singapore unaohakikisha usambazaji thabiti wa mchele. Kwa tunaweza tukachagua bidhaa gani ya kilimo ambayo tunaweza tukasambaza kule Singapore na kuwa na makubaliano. Kwa upande wetu, makubaliano hayo yanaweza yakajumuisha bidhaa kama kahawa, chai, korosho na viungo. Lakini pia Tanzania ni moja wa wazalishaji wakubwa sana na wazalishaji wakubwa duniani wa Tanzania. Lakini asilimia kubwa ya Tanzanite na asilimia kubwa ya dhahabu zetu na vito vyetu vya thamani vinapita kwenye mipaka yetu bila hata kuchekiwa na inaenda ikiwa haijachakatwa. Kwa hiyo tukiweza kulitatua hili, tunaweza tukahama kutoka kwenye usafirishaji wa vito ambavyo vinaingia katika malighafi hadi vifikie bidhaa zilizochakatwa ambazo zitafaa katika masoko ya Asia na kimataifa. Lakini eneo la tatu ni nishati mbadala na miundombinu mahiri. Tanzania ina uwezo mkubwa katika eneo la nishati ya jua, upepo, gesi na nishati ya ardhi. Tunatambua ya uwekezaji wa Singapore katika eneo la gesi asilia kupitia Pavilion Energy. Tunaamini ya kwamba uongozi wa Singapore katika teknolojia ya kijani, grid na miundombinu endelevu inafanya iwe mshirika zuri wa kuunga mkono naye katika mustakabali wa nishati safi ya Tanzania. Lakini namba 4, eneo la utalii na uchumi wa bluu. Tanzania inakaribisha wageni wa kimataifa takribani zaidi ya milioni 2 mwaka jana, Zanzibar ikipokea wageni zaidi ya 900,000 na sekta yetu ya anga inakuwa ikibeba abiria zaidi ya milioni 6.8 kati ya Julai 2025 na Machi 2026, ikiwakilisha ongezeko la zaidi ya 12%. Kinyume chake, uwanja wa ndege wa Changi wa Singapore unahudumia takribani abiria milioni 70 na zaidi ya tani milioni 2 za mizigo mwaka 2025. Hata hivyo, Asia na Singapore inabaki kuwa soko la stani kwa ajili ya utalii nchini Tanzania. Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana kwenye eneo la ardhi na utalii, lakini pia kwenye masuala mazima
ambayo yanawekeza katika ukanda wa bahari ya Hindi. Kwa hiyo tufanye kazi kwa pamoja kwa ajili ya kukuza utalii. Eneo la 5 ni huduma za kifedha na utatuzi wa migogoro ya kibiashara. Singapore ni miongoni mwa vituo vikuu vya kifedha na uwekezaji mkubwa barani Asia, ikiwa na uwezo mkubwa katika masoko ya mitaji, fedha za miradi na fedha za uwekezaji. Na msimamo wako katika utatuzi wa migogoro uko wazi. Mwaka 2025 kituo cha kimataifa cha usuluhishi cha Singapore kilishughulikia kesi mpya 886 kutoka katika mamlaka 80, huku asilimia 89 kati yao zikiwa za kimataifa. Na tunapoendelea kukusanya mitaji kwa ajili ya bandari zetu, reli, nishati na kanda maalum za kibiashara, tunakaribisha ushirikiano katika kuendeleza kituo cha fedha cha kimataifa na pia kuanzisha kituo kinachotambulika cha usuluhishi cha kibiashara chenye sifa za kimataifa ili kukuza imani ya wawekezaji na msimamo wa Tanzania kama eneo la kipaumbele la uwekezaji barani Afrika. Wa viongozi pamoja na waheshimiwa wafanya biashara, mkutano wa leo ni jukwaa la biashara. Kwa hiyo ninakaribisha sekta binafsi zetu kutoka kwenye hizi nchi mbili na kuweza kuelekea katika mwelekeo kivitendo. Kwanza, kupitia kuongeza kina cha uhusiano kati ya sekta binafsi ya Tanzania na shirikisho la biashara la Singapore. Lengo likiwa ni kuanzisha jukwaa la kudumu linalokutana mara kwa mara kwa ajili ya kuratibu njia za uwekezaji, kutatua vikwazo vya kibiashara na kufuatilia na kuwa na matokeo yanayoweza kupimika. Lakini jambo la pili, kuendeleza mpango wa pamoja wa Tanzania na Singapore ambao unaratibiwa na TISEZA, TanTrade, vyama vyetu vya biashara, Enterprise Singapore na shirikisho la biashara la Singapore, kukiwa na misheni za kibiashara za mara kwa mara na maonyesho ya biashara kwa pande zote mbili. Jambo la tatu, kuharakisha ushirikiano wa uongezekaji wa thamani unaofanyika katika kanda maalum za kibiashara kwenye masuala mazima usafirishaji wa dhahabu, usindikaji wa vito, usindikaji wa korosho na ufuta, hadi utengenezaji wa dawa na mitambo ya kilimo. Jambo la 4, kujenga ushirikiano wa kimkakati wa bandari kuanzia ushirikiano uliopangwa na PSA International na mamlaka ya bandari Tanzania ulioundwa kuimarisha njia ya biashara ya Tanzania na Asia. Namba 5, kuendeleza ukanda wa utalii wa Tanzania na Singapore kwa muunganiko bora wa anga na usafirishaji, kuunganisha pamoja masoko ya ASEAN, ushirikiano wa endesha meli za kitalii wa Singapore na majukwaa ya kidijitali kwa wasafiri wa Asia wenye thamani ya juu. Namba 6, kufungua mkondo wa huduma za kifedha na utatuzi wa migogoro. Nafikiri nimeshaliongelea hili. Kwa hiyo waheshimiwa, mafanikio ya mkutano huu wa kibiashara hautapimwa kwa hotuba zinazotolewa siku ya leo, lakini kwa ubia, ushirikiano na miradi utakaotokana au itakaozaliwa kutokana na mkutano huu. Hivyo ninawahimiza washiriki kutoka serikali zote mbili, sekta binafsi, kuchukua nafasi hii na hii fursa na kukubaliana kwa ajili ya kuingia katika hatua za kiutekelezaji. Serikali yangu itaendelea itaendelea kujitolea na kudumisha mazingira thabiti yanayotabirika na rafiki kwa wawekezaji yanaopelekea ushirikiano wa muda mrefu na uwekezaji wa kuwajibika. Tutaendelea kusikiliza, kufanya mageuzi na kuwa na uwezeshaji. Tanzania inaiona Singapore kama mshirika wa kimkakati, lakini daraja pia la kuingia Asia na minyororo ya kimataifa. Na hivyo pia tuko tayari kuwa lango la Singapore kwa upande wa Afrika Mashariki, upande wa maziwa makuu na soko pana la bara la Afrika. Wageni, waheshimiwa, mabibi na mabwana,
kufika mwisho, napenda kuwashukuru kwa dhati waandaaji na wafadhili wa mkutano huu wa wafanyabiashara, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Wizara ya Mambo ya Nje ya Singapore TISEZA, Taasisi ya Sekta Binafsi TPSF, Shirika la Biashara la Singapore na wote waliofanikisha mazungumzo haya kufanikiwa. Kwa mara nyingine tena, Mheshimiwa Rais Darman, karibu sana. Kwa washiriki wa mkutano, ninawatakia mkutano wenye matunda, na pia ninatangaza mkutano huu wa biashara uwekezaji wa Tanzania na Singapore umefunguliwa rasmi, na ninawashukuru kwa umakini wenu. Asanteni sana. Wish you all the best. Karibu. May I request that we give a bigger round of applause to Excellencies for their candid remarks. Your Excellencies, before you leave us, kindly allow us to have two group photos between Tanzania business community and that. May I request all of us to kindly take our seats. We are going to have two group photos. Can I bring onto the stage now the Singapore delegation? The Singapore delegation, please come onto the stage. We shall line up. May I also request the heads of government institutions from Tanzania to join them, to be followed by heads of Tanzania business communities. Please, let's get onto the stage before I request the Excellencies to join you for the group photos. Singapore business community. Mtazamaji wa TBC1 ni katika jukwaa la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Singapore kwa mwaka huu 2026 lenye kuendeleza ushirikiano kati ya nchi hizi mbili kwenye maeneo ya biashara na uwekezaji na kidiplomasia pia. Tumeshuhudia mambo mengi mazuri yanayoendelea hapa, ikiwa ni kuleta ushirikiano zaidi kati ya Tanzania na Singapore. Henry. Ni kweli ni kwamba ziara hii imeenda kufungua milango mipya ya uwekezaji na kuharakisha makubaliano muhimu kama ambavyo umeona mikataba mbalimbali imeweza kusainiwa, na vile vile hatua hii sasa inazidi kuimarisha mahusiano ya Tanzania na Singapore, kwa maana ya kwamba katika miaka ya nyuma mpaka sasa toka kuingia kwa makubaliano ya uhusiano wa kidiplomasia, sasa hivi kuna miradi karibia 36 ya uwekezaji ambayo yenye jumla ya thamani ya dola milioni 500 na kitu hivi dola za Marekani. Sasa hii inaonyesha kwamba ndani ya miaka 45 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Singapore, mengi yameendelea kutekelezwa. Na katika hili tukumbuke tu kwamba huyu ndio amekuwa rais wa kwanza kwa miaka 45. Huyu amekuwa rais wa kwanza kwa maana ya kiongozi wa juu kabisa katika nchi kufanya ziara ya kitaifa. Excellencies, may we now request your presence onto this first photo. Equity Bank, Kuala, as well as ATCL, kindly line up for the next and final photo. Except for the Excellencies and the Ministers, the rest of us will exit through our right-hand side. Let us now exit the stage through the right-hand side
as I bring our sponsors, Equity Bank, Kuala, and ATCL. Thank you. May I request the Excellencies to remain standing, ministers, but the rest of us, the business community, as well as that of Tanzania, to now exit the stage for the sponsors. Singapore business community, kindly exit the stage, as well as the heads of government institution and heads of business community, as I bring Kuala, Equity Bank, and ATCL on the stage. Kuala, Equity Bank, and ATCL. We shall stand at the back. We're very honored to have your support, our sponsors, especially Mr. Mwangi, who flew all the way from Nairobi, Kenya, to join us at the Tanzania-Singapore Business and Investment Forum. The CEO of Equity Bank, thank you so much for your support. So may I request all of us to please be upstanding as we allow the heads of state to proceed on to their next agenda. Can we all please rise? Brass band. kwamba inaomba kurejeshewa fedha kiasi hicho hapo kilichochukuliwa kutoka kwenye mradi wa pikipiki kwa ajili ya matengenezo ya gari namba hiyo. Naomba kurejeshewa fedha hizo ili mradi wa pikipiki uweze kuendelea. Kwa wale wakirejeshea pesa na mali itachukua kiwango cha awali ambacho kimetumika kitarudi kwenye mfuko wa pikipiki. Alafu hivyo kilichosalia kingine kitakatwa kitaenda matengenezo. Wewe ni tajiri. Feki tu, si njia. Wewe huwezi kutengeneza brand kama ufeki. Form 4 nimefeli. Nilikuwa naipenda shule ile, shule mimi ilikuwa hainipendi. Yaani shule mimi nikataa kabisa. Hii hela ningeanza biashara ambayo naifanya leo, ningeanza mwaka huu milioni 10 natengeneza ndani ya miezi minne. No matter illegal, hakuna hela ambayo wewe hela tu. Unajua pasta, nimepata biashara fulani nataka ikafanye. Mwanangu sioni kabisa uko kama mkataba. Pyramid scheme is everywhere, bro. Uwezi ukalipwa mshahara sawa na bosi wako. Kila kitu ni pyramid scheme, hata government ni pyramid scheme. Ndio maana kuna marais wawili, rais ni mmoja, alafu watumishi wengine huko chini wengi. Mimi namshukuru Mungu, ndani ya miezi mitatu nimenunua gari. Kama nisingeoa kipindi kile, sasa hivi nisingeoa. Usikate tamaa, unakata tamaa, mtoto wa kiume utakiwa kukata tamaa. Karibu kwenye episodi nyingine ya Let's Impact Millions podcast. Episodi hii ni ya tofauti sana. Tuko na mtu ambaye kiuhalisia hahitaji any introduction kwa sababu wote mtakuwa mnamfahamu.
King of Oviedo, network marketer, lakini pia businessman ambaye ana inspire vijana